Hi students, good evening all of you. Now today we are discussing about one more 7 mark question topic in matrices chapter, that is Gauss-Jordan. In last videos we have discussed about Cramer's rule and matrix inversion method. Now same question solve in Gauss-Jordan method. So first of all, here question given x minus y plus 2z is equals to 5, 4x plus 2y minus z is equals to 0, minus x plus 3y plus z is equals to 5. So again here we have to given the equation notation. So already we know, first of all, the equation notation converted into the matrix notation. Here the matrix notation is nothing but Ax is equals to D. So already we know A matrix is nothing but coefficients of x, y, z variables. So here represented A matrix. X is nothing but what are the variables given in the equation? X, y, z. The D is nothing but constant to matrix 5, 0, 5. So this is the representation of the matrix notation. Now what is the mention here? Method Gauss-Jordan method. So according to Gauss-Jordan method, you need to write down the augmented matrix. That is nothing but combination of the A and D matrix. Here what is the A matrix? 1, minus 1, 3 up to 1. So here mention A matrix. Next D. What is the D matrix? 5, 0, 5. So here augmented matrix AD matrix is nothing but combination of A and D matrix, that is the augmented matrix. Now here according to Gauss-Jordan method, you need to mention the diagonal elements. So these are the diagonal elements. So here the condition for the Gauss-Jordan method, below the diagonal elements are converted to 0. మనకు డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కింద ఉన్న ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ని 0 లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 4 కన్వర్ట్ టు 0, -1 కన్వర్ట్ టు 0 and 3 also converted to 0. Simply the Gauss-Jordan method is nothing but below the diagonal elements are converted to 0. That is the process for the Gauss-Jordan method. So here according to Gauss-Jordan method, we consider row wise, first row and second row. This is the third row. Next, this is the first column C1, this is the second column C2, and this is the third column C3 and fourth column C4. So here you need to remember the what are the rows are given and columns given. In this method totally the process depends upon the row elements and column elements. So here first you need to convert the second row first element. This is the second row first element convert into 0. So how to convert andi? So compulsory you can use the first row. Whenever R2 element is converting to 0, simply you can use R1 element. So here 1, here 4 is there. So R2 element to 4 and R1 element 1. So first you need to convert these two elements are same elements. How to convert? Here you need to apply the operation for the R2 row. So R2 is to the condition. So here apply the condition to the second row, R2 elements and R1 element. Carefully listen. The condition is applicable to, otherwise the operation is applied in between R2 and R1, R2 and R1. The operation is applied in between R2 and R1. Okay, fine. Next, here what about the sign of the R2 element? Plus is there. Next, compulsory we want to R1 element is sign. Why? Because whenever here plus 4, we want to opposite sign of the first row element. So here R2 plus sign is there. So I want to take the minus to the R1 row. Next, coefficients. It is the 4 is there. Next we want to compulsory 4. So which one
element is multiplicated to 4. So simply here multiply with the 4. So this is the operation for the element to convert to 0. So what minus 4r1. Now check it here. r2 minus 4r1. Now substitute the elements. What is the r2 element? 4 minus 4 into what is the r1 element? 1. 4 minus 1 how much? 0. Okay, first element completed. Next second element you need to check. r2 2 minus 4 into r1. What is the r1 element? Minus 1. 2 minus into minus plus 4 ones are 4. 2 plus 4 is equals to 6. Next third element r2 minus 1 minus 4 into r1. What is the r1 element? 3. Minus 1 minus 4 3 is a 12. Minus 1 minus 12 minus 13. Next last element r2 0 minus 4. What is the r1 element? 5. 0 minus 4 5 are 20. So what is the final answer? Minus 20. So here finally you will get the 4 elements. Now substitute in the matrix. AD is equals to, so here observe the operation is applied to second row only. Second row elements will change only. There is no changing of first row. There is no changing of third row. Now substitute 1 minus 1 3 5 same as it is. Minus 1 3 1 5 same as it is. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామండి, సెకండ్ రోకు ఆపరేషన్ అప్లై చేసినాం కాబట్టి వాటి యొక్క వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ వాల్యూ ఆన్సర్ 0, సెకండ్ వాల్యూ 6, థర్డ్ వాల్యూ minus 13, fourth value minus 20. So now again mention the diagonal elements. So finally R2 first element is converted as the 0 value. Now ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం, సెకండ్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ ద R3 రో. R3 లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 0 అవ్వాలి. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం, ఆపరేషన్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ద R3. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 0 అవ్వాలి. సో R3 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 0 అవ్వాలంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు యూస్ R1 ఎలిమెంట్. R1 ఎలిమెంట్ను మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ఆపరేషన్ దేనికి అప్లై చేయాలా, R3 అండ్ R1. సో ఇక్కడ మనం R2 ఎలిమెంట్ 0 చేసుకోవడానికి R1 యూజ్ చేసాం కాబట్టి R2 అండ్ R1 కి ఆపరేషన్ అప్లై చేసాం. ఇక్కడ R3 ఎలిమెంట్ 0 అవ్వడానికి అగైన్ R1 యూ నీడ్ టు యూజ్. సో దట్స్ వై ఆపరేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ R3 and R1. So now check it. Here minus sign. R3 minus sign is there. Next compulsory what is the opposite sign? Plus. All of you got it? So R3 minus ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకు కంపల్సరీ ఏం కావాలి, ప్లస్ సైన్ కావాలా. సో మైనస్ అండ్ ప్లస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నౌ ఎలిమెంట్ చెక్ ఇట్. హియర్ 1, హియర్ 1. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో నో need to apply the coefficient of the given row element. So now operation apply AD. Now here the R3 operation R3 plus R1 is applied to the R3 elements. Now apply. So what is the R3 element? Minus 1 plus what is the R1 element? R3 3 plus what is the R1 element? Minus 1. 3 plus into minus, minus 1. 3 minus 1 is equals to 2. Next R3 1 plus R1 element 3. 1 plus 3 is equals to 4. Next last element R3 5 plus what is the R1 element? 5. 5 plus 5 is equals to 10. So again we will get the R3 resultant elements. Now substitute. So here operation applied to R3 only. మనం ఫస్ట్ రో కి సెకండ్ రో కు ఏ ఆపరేషన్ అప్లై చేయలే కాబట్టి there is no changing of these elements. So simply same as it is write down. 1 minus 1 3 5 0 6 minus 13 minus 20. Now R3 element change అయిపోయినాయి. చేంజింగ్ ఎలిమెంట్స్ రాయండి. What is the first element? 0, second element 2, third element 4, fourth element 10.
again mention the diagonal elements. So second operation apply చేసినాక మనకు second element also converted as the zero value. నా ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, R3 అంటే థర్డ్ రోలో సెకండ్ ఎలిమెంట్ 0 కావాలి. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఎలిమెంట్ 0 అవ్వాలంటే కంపల్సరీ మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ R2 ఎలిమెంట్స్. ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం మళ్ళీ R1 ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో సింప్లీ సెకండ్ రో ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తే సింప్లీ ద థర్డ్ ఎలిమెంట్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ద 0. ఆల్ ఆఫ్ యు గాట్ ఇట్. 3 steps for the 3 elements. First step is nothing but the third element according to R2 element, first element converted as the 0 by using R1 element, that is the first step. Second step, whenever R3 first element convert as the 0 again by using R1 element, but third step is nothing but R3 second element is converted as 0 by using R2 element. First 2 steps లో మనం R1 element యూజ్ చేస్తాం, but third step లో మాత్రం R2 element యూజ్ చేస్తాం. Now how to use? Now here applied the operation for the R3 element. So the operation in between R3 and R2. R3 and R2. Okay, fine. Next, check the sign of the given elements. R3 element sign ఏముందండి ఇక్కడ మనకు ప్లస్. సో నెక్స్ట్ సైన్ కంపల్సరీ మనకు మైనస్ ఉండాలి. సో ఆపరేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద దీస్ టూ ప్లస్ అండ్ మైనస్. నెక్స్ట్ కోషన్ హియర్ 2 here 6. We want to convert these two elements as same elements. ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. 6 అనేది 2 లోకి కన్వర్ట్ అవ్వదు. సో సింపుల్ గా మనం ఏం తీసుకోవాలా, 2 is convert as the 6. So which number you need to multiply to the 2? You will get 6. A number? The number is 3. The 3 is multiplicated to third row element. 3 2s are 6 అండి. 6 minus 6 ఆటోమేటిక్గా 0 అయిపోతుంది. అలా ఆఫ్ యు గాట్ ఇట్. ఇక్కడ ఇచ్చిన మనకు ఈ 2 నెంబర్స్ని 0 లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో 2కి ఏ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు 0 అవుతుంది, 3ని. సో 3 2s are 6. సో సింప్లీ ద 3 is the coefficient is multiplicated to the R3 elements. Now check it remaining elements. 3R3 minus R2. 3 into what about R3 element? 2. R2 element 6. 3 2s are 6 plus 6 minus 6 gets cancelled. Then second element 3 into 4 minus what about R2 elements? Minus 13. 3 4s are 12 minus into minus plus 13. 13 plus 12 25. Then third element 10 minus R2 element minus 20. 3 10s are 30. Again minus into minus plus 20. 30 plus 20 50. So finally you will get 3 elements. Now substitute. AD is equals to, here the operation is applied to the R3. There is no changing of R1 and R2. 1 minus 1 3 5. Second row 0 6 minus 13 minus 20. Then last one 0, second element 0, third element 25, fourth element 50. So finally below the diagonal elements are converted as 0. మనకు diagonal elements కింద ఉన్న 3 elements 0 అయిపోయినాయి. Next you need to solve the values of x, y, z. So that's why here the resultant matrix is converted as equation notation again. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ని నేను మ్యాట్రిక్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని ప్రొసీజర్ అప్లై చేస్తే నాకు this is the resultant matrix. Now again this is converted as equation notation. Now write down, this is the coefficient of x, coefficient of y, coefficient of z and constant. Write down x minus y plus 3z is equals to 5. First equation. Second equation. Here what is the second equation existed? 6y minus 13z is equals to minus 20. Then last one. Here x value 0, y value 0. Only existed z value. 25z is equals to
50 అండి. సో ఫైనల్గా మనకు లాస్ట్ ఎలిమెంట్లో ఏం వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అయిపోయింది, జెడ్ వాల్యూ. 25 1s 25 2s. సో ఫైనల్లీ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 వచ్చేసింది. సో నౌ జెడ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో జెడ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి, వై వాల్యూ వస్తుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ second equation. Now substitute in second equation. Now write down 6y minus 13. What is the z value? 2 is equals to minus 20. 6y minus 13 2s are 26 is equals to minus 20. So here linear equation notation. We want to value of the y, the constant take right side only. 6y is equals to minus 20, minus 26 take right side, plus 26. 6y is equals to minus into plus minus 26 నుంచి 20 తీసేస్తే 6, highest term sign is plus sign. Next 6 1s are 6 gets cancel. So finally y is equals to 1 అండి. సో ఇక్కడ మనకు z is equals to 2 you will get and y is equals to 1. Next z and y both are substitute in the first equation. Here z value, here y value. Then you will get the x value. Z is equals to 2. Substitute in first equation. What is the first equation? Tell me. X minus y. What is the y value? 1 plus 3 into what is the z value? 2 is equals to 5. X 3 2s are 6. 6 minus 1 plus 5 is equals to 5. Here plus 5 gets cancelled. So finally x is equals to 0. So here x is equals to 0, y is equals to 1, z is equals to 2. So simply how to write the matrix notation? X, y, z is equals to 0, 1, 2. This is the solution for the given equation by using Gauss-Jordan. Very simple procedure andi. Just simply you need to apply the 3 steps only. What is the first step? You need to convert R2 element first is 0. What is the second element? R3 element first element is converted as 0. What is the third step? R3 element second element. R3 row second element is converted as 0. So this is the ప్రొసీజర్ ఫర్ ద Gauss-Jordan. సో ఇందులో రిమైనింగ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ.